So good morning everyone. Okay. ఏంటి ఈరోజు అమ్మాయిలు ఎవరు రాలే వస్తున్నారా? So today in today's class we'll see all the current affairs related to ecology, environment. Okay. So let us discuss about all the important tiger reserves or protected areas which are in news. Okay. So మీకు తెలుసు biospheres కానీ tiger reserves కానీ are frequently asked questions in the UPSC. Okay. So let us study them. Start చేద్దామా we'll wait. We'll start. Okay. So the first one in news is the Ratapani Tiger Reserve in the Madhya Pradesh. Okay. So it has been added in 2024. So it is the India's 57th Tiger Reserve. Ratapani Tiger Reserve. Note down chesko. Ivi important facts ka cheskunnava. So 2024 lo it has been declared. Next. So the locations are the Raisen and the Sehor districts in the Madhya Pradesh. Raisen and the Sehor districts of Madhya Pradesh. So what is the area? It is approximately around 1271 square kilometers, where the core is 764 and the buffer is 0.0508. What is core? So this is the core area or the most protected area. Okay. So buffer zone is a transition zone between the surrounding area and the core. Here the activities are regulated, but here the minimal activities are taking place. Okay. So core is the very important for the environmental or ecology for protection purpose. Right. What are the key features of this tiger reserve? We have rich biodiversity, of course we have the tigers, we have the leopards, we have the dholis, we have the deer and different type of species, bird species. So what are the significant water bodies we have to know about this tiger reserve? So we have the Barna reservoir and the Ratapani dam. So cultural heritage, it is a home to the UNESCO's World Heritage Bhimbetka Rock Shelters. ఇక్కడ ఎక్కడన్నా విన్నట్టుందా ఇది? Okay. So this one also you have to remember because it is home to the UNESCO's World Heritage Bhimbetka's Rock Shelter. World Heritage Center ఉంది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. It is important because it is recently added. Okay. So next we have the Madhav National Park again in the Madhya Pradesh. Adekada? Madhya Pradesh. So same. So it is the 58th Tiger Reserve which is declared in the March 2025. So location, Shivpuri town, the northwest of the Madhya Pradesh. So compared to that, we have a smaller area of approximately 354 square kilometers. So why is it so important? Why is it so special? Because it is historical hunting ground of Mughal emperors and Gwalior royals. So it is having a historic significance. It is having rich fauna. What are those? The leopards, deer, nilgai, voles, birds. So what are the scenic lakes we have here? We have the Sakya Sagar and the Madhav Sagar. Sakya Sagar and Madhav Sagar. So it is the 58th Tiger Reserve.
It is present in the Shivapuri town, which is northwest of Madhya Pradesh. So it is having around 354 square kilometers, comparatively a lesser area. So it is having historical significance. It is having a rich fauna. It has leopards, deers, nilgai, etc. We have two important lakes, that is the Sakya Sagar and the Madhav Sagar. Next. Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve, which is present in Chhattisgarh. So it has been recently added. It is India's 56th tiger reserve, Chhattisgarh's 4th tiger reserve. When you write these names, you will try to remember. Andike raipistuna nenu. th tiger reserve, which is present in the Chhattisgarh. So it is located in northern Chhattisgarh across, maybe this is a spelling mistake, so Surajpur, Barampur and Mahendragarh, Chirmiri, Bharatpur districts. So it lies between Bandhavgarh and the Palamau, which is present between the Madhya Pradesh and Jharkhand. So basically this is present in Chhattisgarh. So this is present in Chhattisgarh, but it is between the Madhya Pradesh and the Jharkhand. Okay, so it is basically situated in the Chota Nagpur plateau and the Bagilkhand plateaus. Right, Rasta. So it is a mixed deciduous forest. What is meant by deciduous? Shedding their leaves. Why? For conservation of water, they shed their leaves. Okay. So there are variety of trees like this: Sal, Saja, Dhavda, Kusum. So wildlife. So we have tigers here, leopards, elephants, sloth bears, dholis, wild boars. We have different types of other animals like the chintal, nilgai, gaur, chinkara and four-horned antelope. We have different bird species as well as reptiles. So it is the 56th tiger reserve in the present in Chhattisgarh. Okay. So it is present in northern Chhattisgarh. It is present between Bandhavgarh, Madhya Pradesh and also Palamau in the Jharkhand. Okay. Shall we move? Next, Pench Tiger Reserve. Pench Tiger Reserve. So it is present across the Madhya Pradesh and Maharashtra. So area is approximately 1180 square kilometers. So why the name Pench? Because it is named after the river Pench. River Pench. So this river is flowing through the tiger reserve. So it is named after the Pench river. Okay.
So it lies in the Satpura range and features hills, forest and grasslands. So what are the features we can notice here? We have hills, forest and grasslands. What is the forest type? Tropical, moist and dry deciduous. What is meant by tropical? Degrees, which how many degrees? 23 and a half. 10. This is the earth surface. This is 0 degrees, which is we call it as equator. Here we have 23 and a half degrees north. Here we have 23 and a half degrees south, which is called as Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, so the zone, the area between this is called as tropical zone. Where this area will face the maximum vertical sun rays. So basically this zone is having higher temperatures. Okay, నువ్వు చెప్పింది ఈక్వేటర్ మేబీ, ఎందుకంటే IPCC అని కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, సో ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ కాబట్టి you have said somewhere like that 5 to 10 degrees is a equator zone. Okay, so this is the tropical zone. Again here we have again the 66 and a half north, 66 and a half south. What is this called as? Arctic Circle. What is this called as? This is South Pole, 90 degrees south, North Pole, 90 degrees north. So this area is called as temperate zone, or we call it as high latitude area. Avuna high latitudes antam kada. What is meant by high latitude area? So it when the ikkada chuste, see these are 0, 1, 2, 3, 4 like this. So these are compared to 0, these are becoming high in number. So that is why we call it as high latitudes. So this is the temperate zone, and here we have the frigid zone. Okay, so these are the 3 different types of zones which are present. Are the equators visible to us? Equator, can we see the equator? No, those are the imaginary lines. మన కళ్ళకి ఈక్వేటర్ కనిపించదు, అది అలా ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది అని మనం అనుకుంటాం. సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ passes through India through 8 states, 8 different states. So that is why Indian climatic region is called as tropical and subtropical region. So half వెళ్తుంది అనమాట from Gujarat to Arunachal Pradesh ఇలా. So down part is called as tropical, upper part is the subtropical region. Okay. So this is the 3 different important zones you have to remember. So what is the total number of latitudes? The equator evarki istaru? Equator evaru ruka? 181. See, equator is also 1 latitude,
సో 0 ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ 90 90 ప్లస్ 90 1 2 3 4 5 6 so on. Total we have 181 latitudes. Huh? అదే మిస్టేక్ అంటున్నా 181 అంటున్నా కదా 181 is the total number of జీరో అనేది ఒక లాటిట్యూడ్ ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ 90 లాటిట్యూడ్ 90 డిగ్రీస్ అవుతున్నాయి ఎన్ని అయ్యాయి ఇలా 90 అయినాయా ఇక్కడ 1 2 3 సార్ నేను చెప్పింది వదిలేసే లాజిక్ చూద్దామా నేను కూడా తప్పవచ్చు ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్ అది తప్పేం లేదు సో ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ ఇక్కడ 90 సో ఇక్కడ 0 డిగ్రీ ఒక లాటిట్యూడ్ 90 లాటిట్యూడ్స్ ఇక్కడ 90 లాటిట్యూడ్స్ అక్కడ సో టోటల్ ఇస్ 181 ఎవరన్నా చెప్తే 180 అని ఈ లాజిక్ చెప్పు ఓకే సో అలా మనము తెలుగు మంత్రాలు పూజకి ఏదన్నా వెళ్తే ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అని చదువుతారు తెలుసా వాట్ ఈస్ దట్ when the sun is ascending in the northern hemispheres we call it as ఉత్తరాయణం అది సో ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే మన పూజలు అవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆ టైంలోనే పీపుల్ నో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఈస్ వై ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ అ వెరీ గ్రేట్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ పాత ఎప్పుడో నుంచి మీరు ఏ పూజకు చూసినా మన శ్రీరామనవమి అవ్వచ్చు ఎప్పుడన్నా మనం అర్చన చేయించుకున్నప్పుడు అవ్వచ్చు అవునా సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద డాట్స్ అనమాట అదేంటి ఇదేంటి అనేది మనకు తెలియదు కదా అలా సో ద ఈక్వేటర్ డివైడ్స్ ద హోల్ ఎర్త్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ hemispheres, that is the northern hemisphere, the southern hemisphere, and 0 degree longitude will divide the earth again into eastern and western hemisphere. So where is earth located, in which hemispheres? North and which east or west? Yes, earth is located, sorry, India is located on northeast hemisphere. నేను ఎర్త్ అని చెప్పాను ఇందాక మరి మీరు ఎలా చెప్పారు మీరు ఏం చెప్పాలి ఎర్త్ మీద కదా అన్ని హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయని కదా చెప్పాలి అప్పుడు ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చెప్పాలి సోలార్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి ఆ తర్వాత కదా వేరేది ఏదన్నా వై దిస్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ సోలార్ సిస్టమ్ because sun is at the center of the solar system so it is named after the sun okay so okay mana environment lo kodda okay right so tropical moist and dry deciduous type of forest is present in this reserve so what are the common trees we find teak mahua tendu arjun jamun etc these are different types of forest we find in these reserve. So here we have the Bengal tigers, the leopards, the sloth bears, the wild dogs and the gaur, chital, nilgai, sambar. So these are the different types of mammals we have and we have different types of bird species also like including peacocks, hornbills and kingfishers. We have different types of lakes including snakes and lizards. So the Pench Tiger Reserve, it is named after the river Pench. Okay, so it is present in the Maharashtra and Madhya Pradesh. ఎందుకు ఒక స్టేట్లోనే కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా మనకు తెలుసు ఇది మన బార్డర్ అని వాటికి తెలుస్తాయి అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంతే కదా మనకు బార్డర్స్ ఉన్నా లిమిటేషన్స్ ఉన్నా క్రాస్ చేస్తాం మనమే ఇంక వాటికి అదే అందుకే మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా వాటి హ్యాబిటేట్ అనేది మనకంటే మనం పెట్టుకున్నాం ఒక పొలిటికల్ బౌండరీ అని వాటికి లేవు కదా అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నాయి అన్న వాటి హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి అవి బయటికి వస్తున్నాయి వాటికి ఫుడ్ దొరకట్లేదు వాటికి వాటర్ రిసోర్సెస్ దొరకట్లేదు okay so these are they are present on the Satpura range
So we have hills, forests, grasslands, and the forest is the tropical moist and dry deciduous. So next, Mudumalai Tiger Reserve. Try to write it down so that your brain will remember it. Mudumalai Tiger Reserve. ఇది మీరు రఫ్గా రాసినా పర్లేదు, ఫేర్గా రాసినా పర్లేదు, but when you make a note of it, your brain will try to recognize things. So it is located in the Nilgiri district of Tamil Nadu, which is also a part of Nilgiri biosphere. So where is it located? Nilgiri district of Tamil Nadu. So lies at tri-junction of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. So it covers an area of 321 square kilometers. So it is linked with the Bandipur, which is present in the Karnataka. It is present in Wayanad, which is in the Kerala, and Nagarhole, which is the Karnataka. So ఇప్పుడు మనం ముదుమలై చదివినప్పుడు ఈ 3 కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. So Bandipur, which is in the Karnataka, Wayanad, Kerala, Nagarhole, which is in Karnataka. సో అప్పుడు మనం ఈ 3 నేషనల్ పార్క్స్ చదువుతున్నాము, దాంతోపాటు ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దట్ వే. నెక్స్ట్, మేల్ఘాట్ టైగర్ రిజర్వ్, మహారాష్ట్ర. మేల్ఘాట్ టైగర్ రిజర్వ్, మహారాష్ట్ర. So it is present in the Amaravati district in Maharashtra. అండ్ ఆప్షన్స్లో అమరావతి అని అనిపిస్తుంది, అంటే అరే అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా అని ఇది కాదనుకుంటాం కదా. మేల్ఘాట్ టైగర్ రిజర్వ్, అమరావతి డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా, విచ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1973. So one of the first 9 tiger reserves under Project Tiger. So in the next class we will see all the definitions, concepts of ecology, environment, okay, and what are the environmental issues, environmental conservation programs, etc. Right? So Project Tiger. So the total area is around 2768 square kilometers. So established in 1973. So it lies in the Satpura hill range, which is present in the central India. So which lies on the central plateau. Type of forest is tropical dry deciduous forest. Mostly teak plants are abundant in nature. So part of the Melghat hills and the Gavilgar mountain ranges. So evenduk mention chestunnanu anante, whenever you are studying about this tiger reserve, you will have an idea that these type of geographical features are present in that area. So wherever hills are there, there we have the tribal population. Avuna? Hills, mountains ఉన్నాయి అని అంటే, so those tribal communities need to be taken care by the government. అవునా? They can't be replaced or they can't be eliminated from that area. We have important animals like the tigers, leopards, sloth bears, Indian gaur, sambar and the wild dogs. Okay.
So the Melghat Tiger Reserve, which is present in Maharashtra, is one of the earliest tiger reserve under Project Tiger. So it is present on the Satpura hill range in the central India or the central plateau. Next, it is having tropical dry deciduous forest. There we have the Melghat hills and the Gavilgar mountain ranges. Next, so Valmiki Tiger Reserve, which is present in the Bihar. Basically, the West Champaran district of Bihar. It is established in 1994 as Tiger Reserve. It is established in 1994 as Tiger Reserve. So it is the only tiger reserve in Bihar. So it is located in the foothills of the Himalayas. Bordered by Nepal's Chitwan National Park to the north. So దీనికి north లో ఏముంది? North side లో. So if this is the Valmiki, we have the Nepal's Chitwan National Park. ఇవి మీకు ఏమంటారు డ్రై టాపిక్ అయినా ఫ్యాక్ట్స్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇలా డయాగ్రామ్స్ తోటి గుర్తుపెట్టుకుంటే కొంచెం మీకు ఈజీగా అనిపిస్తుంది ప్రిపరేషన్లో. నెక్స్ట్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. ఇది మనకు అందరికీ తెలుసు రైట్. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నావు, నేను ఏదో అంటున్నావు ఏంటా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. యా, సో ద నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. సో వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్? ఆఫ్ కోర్స్ the two important states, that is the erstwhile Andhra Pradesh, right? It is established in 1983. When is the project Tiger launched? '73. So 10 years tarvata manaki idi add chesaru list loki Tiger Reserve. So the approximate area is around 3,728 square kilometers. It is India's largest tiger reserve. మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన దాంతో ఏరియా చూస్తే అన్ని 1000, maximum 2000, but this is almost around 4,000 square kilometers, అంటే 3728. రాయ్ అంటే ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ రాయకు, అన్ని రాయ్, యూ విల్ ట్రై టు రిమెంబర్. So region, we have Nallamala hills, which are the past of the Eastern Ghats. What are Eastern Ghats and Western Ghats? Eastern side unnai kabatti Eastern Ghats, Western side are Western Ghats, antena? Are they important for the climate of India? Why? Okay. Kerala, okay, that is fine, very very good. Monsoons reach the Kerala first. Okay, next. Okay, bifurcation. Orographic rainfall, very good. Orographic rainfall is one important rainfall which is giving us almost more than 1/3 of the rainfalls to India. Okay, so manaki why we have the semi-arid regions in the south, that is the Rayalaseema part, southern Telangana, why do we, some parts of Maharashtra, why do we have semi-arid conditions? Because of the orographic rainfall. So ikkada untayi kada, so in this area we don't have
we don't get much rainfalls because they are on the opposite side of the mountains. Ante manaki ikkada the winds will come kada. So when they are moving upward, they will reach a saturation point. They will give all the rainfall in this side of the western Ghats. So they don't be having rainfall in this type of slope. Okay, that is geography, so we are not concerned here. We don't have time. Okay, next. So what do we have here? Tropical dry deciduous and the thorn forest. What are thorns? ముల్లులు చెట్లు ఉంటాయి కదా, thorn forest. Next, dominant trees are the teak, the axlewood, the Indian frankincense. So what are the mammals we find here? Tiger, leopard, sloth bear, wild dog, cheetal, sambar, the fawn-horned antelope. We have reptiles and birds as well. So the Nagarjuna Sagar and Srisalem tiger reserve, 1983. So 10 years after the launch of project Tiger. Next is the Bhitarkarnika National Park, which is present in Odisha. Bhitarkarnika National Park, Odisha. So what is the location? Kendrapara district in Odisha. So declared as a national park in 1998. Try to write all the important points. So it is a part of the Bhitarkarnika Wildlife Sanctuary. So what are the rivers we have here in the national park? We have the Brahmani, Baitharani, Raskunara, Damra, Pathsala rivers. These are the different types of rivers which are forming estuaries. So estuaries అనే కాన్సెప్ట్ మీరు geographyలో నేర్చుకుంటారు. So it is India's second largest mangrove ecosystem after Sundarbans. What are mangroves? So the plants which are growing in the brackish water. So the salt content is not as high as the sea water and not as low as the fresh water. So they are present on the river water. మీరు వెళ్ళుంటారు కదా పాండిచ్చేరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఆ మూవీ దశావతారం మూవీలో వాళ్ళు బోట్లో ట్రావెల్ చేస్తారు కదా, దోస్ ఆర్ ఆల్సో మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఓన్లీ. They are very beautiful to see, mangrove forest. So it is very vital for coastal protection and ecosystem stability. Now what is very important, we have the saltwater crocodile, which is a large. పెన్ లేదా ఇప్పుడు నీ దగ్గర? ఎవరి దగ్గర ఎక్స్ట్రా పెన్ లేదా? నా దగ్గర ఉంది, ఇవ్వాలా? నువ్వు రాయట్లేదా? నేను కనిపించట్లేదు.
So it hosts the saltwater crocodile, which is having the largest population in entire India. Next, so we have the other wildlife like the python, king cobra, wild boar, spotted deer, rhesus, macaque, whatever you call, swamaka, whatever. So we have bird life also, and one important one is the olive ridley turtles. So they are nesting at a nearby very important beach, that is the Gahirmata beach. So ninna kuda manam we are talking about the olive ridley turtles, which are hugely nested generally in the Odisha coast, right? So this one is also very important. Gahirmata beach, which is present in the Odisha, is the nesting place okay. So the Bitarkanika, which is present in the Odisha, so it was declared in 1998, and we have, it is part of the wildlife sanctuary also, and we have the estuaries of the different types of rivers. Please try to remember the names of the rivers, okay. So India's second largest mangrove ecosystem after the Sundarbans, and we have, it is very vital for the coastal protection. So we have the saltwater crocodiles, which are present in huge number in this coast, and also we have the olive ridley turtles, which are present at the Gahirmata beach, which will be where the reproduction or the laying of eggs process is taking place in this beach. Next, Bandipur, Bandipura National Park, Karnataka. So the location is Chamarajanagar district, Karnataka. So it is a tiger reserve which was declared in 1974. So it is a part of Nilgiri biosphere. Along with, we have the Mudumalai in Tamil Nadu, Wayanad in Kerala, and Nagarhole in Karnataka. These names are mundu vinnama, right? Ivanni gurtu pettukuntu connect cheskuntu chadukovali manam. So Nilgiri biosphere lo we have the Mudumalai, we have the Wayanad, Kerala, and we have the Nagarhole, Karnataka, along with Bandipura National Park. So ఇప్పుడు మనం కర్ణాటకలో we have seen two national parks. One is Bandipura or Bandipur, whatever you call. Number 2 is the Nagarhole. So which among the following pairs are correct అని అడుగుతారు కదా క్వశ్చన్. అప్పుడు ఇట్లాంటివి మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో తమిళనాడులో ఏం చూసాం? ముదుమలై చూసామా? రైట్, ఇందాకే చూసాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ద వయనాడ్ ఇన్ కేరళ. సో ఈ సైడ్కి మీరు ఒక బాక్స్లో రాసి పెట్టుకుంటే, ఇలా మీరు కర్ణాటక అనగానే 1, 2 రాసి పెట్టుకుంటే సైడ్కి, ఓకే ఇది ఈ స్టేట్స్లో ఇవి ఉన్నాయి, మనం ఆ రోజు చదివాం కదా అని మీకు గుర్తొస్తుంది. మీరు అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ సపరేట్లీ, యూ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్. మనం క్లాస్లో ఎంత మెమరీ ఉంటుంది? మేబీ 10 to 20% వీ మే క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్. అది స్లోగా డిమినిష్ అవుతూ వీల్ ఓన్లీ హ్యావ్ 1%. ఆ రోజు మేడం వచ్చి నా బుక్ చూసారని గుర్తుంటుంది, తప్ప ఏం గుర్తుంటుంది, మిగతాది ఏం గుర్తుండదు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ది కార్నర్స్ ఆఫ్ యువర్ బుక్. చిన్నప్పుడు మార్జిన్స్ కొట్టించేవాళ్ళు, ఎందుకు తెలుసా? ఇలా నోట్ మేకింగ్ కోసమే. రఫ్ వర్క్ అంటాము, నోట్ మేకింగ్ అంటాము. ఓకే,
So where is it situated? It is situated in the Western Ghats, which is a biodiversity hotspot. So it is having tropical deciduous forest and the scrubland. We have three different types of rivers which are flowing through this area. We have the Kabini, Moyer and Nogu. Manamu, whenever we are reading any standard book of environment, or that may be Shankar or PMF IAS, ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా మనము ఒక్కొక్క నేషనల్ పార్క్ వాటి గురించి చదివితే గుర్తుండదు. బట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ అక్కడే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రిపరేషన్ వెరీ హోలిస్టిక్. Kabini, Moyer and Nogu. So important corridor for wildlife movement in southern India. So it is having ecotourism importance and wildlife education promulgation. So we have the Bandipura National Park, which is present in Karnataka, where it is situated along a part of the Nilgiri biosphere, where we have the Mudumalai, Wayanad and Nagarhole. Okay, so it is established in 1974, one of the earliest through that project Tiger. So we have the Kabini, Moyer and Nogu, different types of rivers which are flowing through this Bandipura. And we have tropical deciduous forest and the scrubland type of forest which is seen there. We have the Western Ghats, which consist this Bandipura National Park. Next, Mukurthi National Park, which is in Tamil Nadu. సో ఇప్పుడు తమిళనాడులో 2 నేమ్స్ విన్నాం మనం. వాట్ ఇస్ ముదుమలై, నీలగిరి బయోస్పియర్ కదా, అది పార్క్ గురించి అంటున్నాను. పర్టికులర్ సరే ఓకే, మళ్ళీ చూస్తాను బ్రేక్లో. నీలగిరి ఏం చూపించాను? నీలగిరి హిల్స్ తమిళనాడే కదా. ఓకే చూడండి, ముకుర్తి నేషనల్ పార్క్ తమిళనాడు. So it is present in the western corner of the Nilgiri plateau, Tamil Nadu. So it is established in 2001. You can see it is a very less area of just around 80 square kilometers. So originally we have the Nilgiri Thar National Park. The original name enti Nilgiri Thar National Park. So dan batti what you can assess. So it is very famous for the Nilgiri Thars, and eventually it was renamed as Mukurthi National Park. So again it is a part of Nilgiri biosphere. It is present at the western side of Nilgiri biosphere, right? So we have the grasslands and the shola forest. So we have one important thing to be noted, which is where we have the Mukurthi peak, the fourth highest in the Nilgiris. What is the first highest peak in Nilgiris?
highest peak in India? Mount Everest. మీకు జాగ్రఫీ క్లాస్ అయిపోయా ఇక్కడ కాలేదా? ఓకే, ఎన్వైర్న్మెంట్ రేపటి నుంచా నార్మల్గా అయితే స్కెడ్యూల్ ప్రకారం? యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ రేపు కానీ తీసుకుంటాను క్లాస్. రేపు మార్నింగ్ కుదిరితే రేపు మార్నింగ్, లేదు సార్ రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా అంటే ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కానీ తీసుకుంటాను. మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి స్ట్రాంగ్ అవుతే మనకి విల్ బీ డన్ విత్ ది ర్యాపిడ్ రివిజన్. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు మనకు అంత టైం ఉంది అని. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, హౌ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. నెక్స్ట్, so make geography lo you will learn all those things. So okay, so the rivers like Paikara and the Kunda originate here. Mukurti peak gurtupeట్టుకోండి కంపల్సరీ, రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అఫ్ కోర్స్ నీలగిరీస్ అయితే గుర్తుంటాయి ఎలా అయినా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నీలగిరి బయోస్పియర్ ఆర్ ది ప్లాట్యూ యాజ్ వెల్. సో నీలగిరి థార్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇట్స్ ఒరిజినల్ నేమ్. So Paikara and Kunda originate here. We have grasslands and the different type of forest. Next, Kaziranga National Park. This is very famous. It will be in news forever and ever. నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి it's still on news. So you have to have a very good understanding about this. So where is it located? In the Assam, in the Golaghat and the Nagaon districts. Established in 1905 as a reserve forest and declared as a national park in 1974. So at this time, what is meant by reserve forest? So it was under British's period. It was declared as a reserved forest, means a protected forest. 1905 అంటే pre-industrial times, sorry, pre-independence time. And it has been UNESCO's World Heritage Site since 1985. So the area is approximately around 884 square kilometers. So what is it famous for? The one-horned rhino. So it also have tigers, elephants, wild water buffaloes, swamp deers, etc. And another important one is it has been declared as tiger reserve in 2006, where we have the high tiger density. What is meant by it, high tiger density? Yes, within a small area, within a given area, if the population is higher. See, population density antam, what it means, in a given particular square kilometer of area, if the population of human beings is higher, we call it as high density populated areas. In the same way, we have high density of the tiger population. Next, Bannerghatta National Park, Karnataka. Again, one important national park in Karnataka. See, these are the places in news, so you have to remember all these national parks or tiger reserves for that matter. So Bannerghatta National Park. So it is 22 kilometers south of Bengaluru. So whenever people visit for Bengaluru, they can reach to this place, right? Bannerghatta National Park. Ellaru evaraina Bangalore? Western Ghats ellava, okay. Bangalore ever ellale? ఒక్కసారి కూడా జస్ట్ ఫ్రెండ్స్తో విజిట్ పర్పస్. సరే వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు యూ విజిట్ బానర్ఘట్ట నేషనల్ పార్క్. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1974. సో వీ హ్యావ్ ద
dry deciduous forest, scrubland and the grassy slopes. (1974). So we have the major animals like the elephants, leopards, deer, wild boar, etc. We have different birds, reptiles and other mammals. So we have tiger and lion safari. ఇప్పుడు వనస్థలిపురంలో we have Mahavir Vanasthali Park. There also we have the safari facility. Moinabad దగ్గర we have one park. What is that? National Park. We have 3 parks in Hyderabad. 3. One is KBR, one is Vanasthalipuram and one is near Moinabad. What is that park name? Moinabad? Okay. So there we have the safari provisions in the Moinabad and Vanasthalipuram. So tiger and lion safari is a major attraction. So whenever you people visit to Bengaluru, you can go to Bannerghatta and have a safari. This is one story, you have to remember it. Okay. Next. Bardha Wildlife Sanctuary. Bardha Wildlife Sanctuary. Where is it present? It is in the Gujarat. Okay. Porbandar district, Gujarat. Bardha Wildlife Sanctuary. So Gujarat lo this is the first wildlife sanctuary we are learning. So it is a very less area, 192 square kilometers of area. So it is present in proximity or near to the Gir National Park, which is 100 kilometers west of the Gir National Park. So why is it important? So it is important because it is the second home for Asiatic lions under the Project Lion. So we have the important projects like the Project Elephant, Project Lion, Project Tiger, right? So this is one important habitat under Project Lion, Bardha Wildlife Sanctuary, which is present in Gujarat. So as of March 2025, we have 17 lions, 6 adults and 11 cubs present in this habitat. Bardha Wildlife Sanctuary, which is present in Gujarat. Next, Karakoram Wildlife Sanctuary, Ladakh. Karakoram ranges, you remember? ఎల్లారా ఎంతమంది లే లదాఖ్? నా అలాగే ఉన్నారు మీరు కూడా, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. So Karakoram Wildlife Sanctuary, which is present in Ladakh. So we have, it is in the Leh district, Ladakh. Established in 1987 and approximately around 5,000 square kilometers. So it is also known as Nubra Shok Wildlife Sanctuary. Try to remember the alternative names also. Nubra Shok Wildlife Sanctuary. So it contains endangered species like the snow leopard, the Tibetan argali or the great Tibetan sheep. We have the Tibetan gazelle, we have the Tibetan wolf. నువ్వు రాయట్లేదా? నేమ్స్ ఎట్లా గుర్తుండే చెప్పు.
ఇప్పుడు అరగాలి అంటున్నాం, ఇక్కడ టిబెటన్ షీప్ అంటున్నాం. సో షీప్ ఇస్ అరగాలి అని మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది రాస్తే. రాస్తేనే గుర్తుంటుంది బ్రెయిన్కి. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ కొంచెం ఇంకా నిద్ర దిగలేదు ఎవరికి. నువ్వు ఇంకా రాయట్లేదా? రాసా 1 పేజ్. నేను ముందు క్లాసెస్కి నోట్స్ రాయమని చెప్పలేదు కదా, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ దీస్, అదర్వైజ్ వేస్ట్ అవే. అండ్ కరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ న్యూస్ కాబట్టి దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. So there are other type of animals also, like the ibex, the blue sheep, and many alpine birds. Alpine vegetation is a type of mountain vegetation. Okay, so my geography lo types of forest untundi. Next, Holangapar Gibbon Sanctuary. Holangapar Gibbon Sanctuary. So it is established in 1997 in the Jorhat district, Assam. So Kaziranga is in Assam and the Holangapar is also in Assam. Gibbon Sanctuary. What is meant by semi-evergreen? We have evergreen, deciduous. Semi means not completely evergreen, not completely deciduous, partial. So these is present in Assam. So here we have the alluvial plains which are formed by the rivers, and it is a semi-evergreen type of forest with patches of wet evergreen forest. Next, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, which is present in Madhya Pradesh, districts Mandsaur and Neemuch districts of Madhya Pradesh. It is established in 1974. So approximately 368 square kilometers is the area of the wildlife sanctuary, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So the Chambal river flows through this sanctuary, Gandhi Sagar Sanctuary. Okay. Next, it is a place for the cheetah habitation. Cheetah habitation. So you all know that reintroduction of the cheetahs in the Kuno National Park. So this is the second important cheetah habitation apart from that. So manam cheetahs gurinchi, this is the first important in the current affairs. Okay. Next, Kaimur Wildlife Sanctuary.
So which is present in the Kaimur district of Bihar. Established in 1979. Kaimur Wildlife Sanctuary. So it is the largest sanctuary in Bihar. So the geomorphology of that area comprises of the hills, forests, waterfalls and seasonal rivers, part of Vindhya range. So we find the dry deciduous forest with types like sal, teak, mahua, bamboo, etc. varieties. Next, we have the mammals like the Bengal tiger, the leopards, sloth bear, Indian wolf, hyena, wild boar, etc. So at least try to remember the important species like these: tiger, leopards, etc. ఇప్పుడు ఇందాక నీలగిరి థార్ అని నేర్చుకున్నాం. సో యూ హ్యావ్ సేమ్ ఏమి ఉండవు. బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. అందుకే కరెంట్ అఫైర్స్ని అప్డేటెడ్గా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే నువ్వు ఇఫ్ యూ రీడ్ ది స్టాండర్డ్ బుక్స్ యూ విల్ రీడ్ ఆల్ ఎట్ ఎ టైమ్, యూ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ థింగ్స్ కదా. అట్ల కన్నా కరెంట్ అఫైర్స్లో రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది. అందుకే రాయిపిస్తున్నా. So we have important waterfalls like the Telhar waterfall and the Karkatgarh waterfall. Two important waterfalls. Telhar, Karkatgarh waterfalls. So it is present in Bihar. It is established in 1979. So it is the largest sanctuary in Bihar. So the terrain, we have hills, forest and the combination of waterfalls etc. Dry deciduous forest. So important waterfalls are the Telhar and the Karkatgarh waterfall. We have Bengal leopards etc. Bengal tiger, leopards etc. Next, Gupteshwar forest. Gupteshwar forest. So this is located in the Koraput district in Odisha, near the Odisha Chhattisgarh border. Odisha Chhattisgarh border. So in this forest we have one important cave temple, the Gupteshwar cave temple, which is dedicated to Lord Shiva. Gupteshwar cave temple which is dedicated to Lord Shiva. So it is part of Eastern Ghats. So it is a hilly forested area, part of the Eastern Ghats. Next important one is the India State of Forest Report 2023. So this is the recent one, so you have to remember for it. All this important statistics need to be remembered. So even in answers also you have to write these statistics. India State of Forest Report 2023. Who is going to release it? The Forest Survey of India. So it discusses about the forest and the tree cover resources which is present in the Indian nation.
So this is the 18th edition of survey. 18th edition of survey. So the combined forest and tree cover is around 8,27,357 square kilometers, which is accounting to 25.17% of India's geographical area. So 1/4 of India nation geography is covered with the trees and forest. But what is the ideal range? 33.3%. So that is 1/3 of the geographical area must be the forest and the tree cover, but we are at 1/4 of the geographical area. This is better. Earlier we used to have way more lesser. Yes. Okay. So there is a increase in the cover of forest and plants. So the overall increase is around 1,445 square kilometers to the previous assessment in 2021. So 1,445 square kilometer increase. In that we have 156 of forest cover increase and the 1,289 of the tree cover increase. What is the difference? Forest cover, tree cover. ఇది చెప్పలేదు అనుకోండి అయిపోయారు మీరు ఇప్పుడు. ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే ఏంటి, ట్రీ కవర్ అంటే ఏంటి? Forest means the forest we have where there is vegetation at a larger scale. Then what is tree cover? Yes, the plants we have in the indoor, outdoor and on the surroundings we see, which are not, ante kada ippudu manaki road meeda enno plants kanipistayi, they are not part of the forest, they are the tree cover. One major difference between forest and the tree covers are the canopy. So this is the canopy. The forests are having higher canopy where there are having numerous leaves. So these are in fact the very important part for the photosynthesis. So what will happen in photosynthesis? They take the carbon dioxide and release oxygen. So these two things are happening at a higher rate in the forest. That is why we need to have a higher forest level, forest cover for that matter. ఇప్పుడు మన ఇళ్ళల్లో మనం తులసి చెట్టు ఇంకోటి పెంచుకుంటాం. వాట్ విల్ బి ద canopy? It is very less in size. But whereas for the forest, they are having a huge, wider umbrella type of canopies. పెద్ద ట్రీస్ చూస్తాం మనం ఊయుకి వెళ్ళే దారిలో. Okay, so they are a group of trees which resemble like a forest like structure కదా. సో అప్పుడు మనకి big canopies ఉంటే there are a maximum number of leaves on these canopies, which will take a very active part in the photosynthesis. Okay, so you have to understand this. There is increase of 1,400 plus square kilometers of area, but mostly it is the tree cover, it's not the forest cover. So forest ఇలా ఉన్నది ఇలా expand అవ్వట్లేదు, బట్ ట్రీ కవర్స్ మాత్రం ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దీన్ని తగ్గించకపోతే చాలు అని నా అభిప్రాయం యాక్చువల్లీ, అంతే కదా. ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఈజ్ వన్ బ్యాడ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాక్చువల్లీ. వీఆర్ ఎంక్రోచింగ్ ఇట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. We are converting forest land into agriculture. We are converting it for the farmhouse purpose. అవునా, ఎంతమందికి ఉన్నాయి ఫామ్ హౌసెస్? కేసీఆర్ ఆయన అది సపరేట్, అది వేరే లెవెల్. అయినా ఈవెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే నేను ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ విత్ మై పొలిటికల్ ఒపీనియన్. ఇనిషియల్లీ ఐ యూస్ టు హ్యావ్, అంటే గ్రూప్ 1 క్యాన్సిల్ అయింది, పీపుల్ లీక్ అయింది. సో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎట్లా అంటే అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ప్రిపేరింగ్ లైక్ హెల్ అనమాట మెయిన్స్కి.
ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ షాటర్డ్ అనమాట ఆ న్యూస్ తర్వాత పేపర్ లీక్ అని. సో అసలు ఐఎమ్ లైక్ యాంటీ బీఆర్ఎస్. ఎంతమందితో వెరీ గుడ్ ఒరేటర్ అనమాట, ఐ కెన్ కన్విన్స్ ఎనీ వన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్. సో ఎంతమందితోటి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-30 పీపుల్తో మాట్లాడి, అంటే హూ ఆర్ లైక్ వెల్ నోన్ పర్సన్స్ అనమాట, హూ ఆర్ వెరీ ప్రో టు బీఆర్ఎస్, అందరితో మాట్లాడి కాంగ్రెస్కి వేయించాను. అందరూ రీసెంట్గా హెచ్సిఓ అవి ఇవి అవుతుంటే, ఏంటిది మాకు ఎందుకు వేయించావు, చూడు దీనికోసమేనా నన్ను వేసుకున్నారనమాట నన్ను. సో లైక్ దాట్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్, థింగ్స్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ కదా అట్లా. సో బట్ నౌ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ ఫర్ బీఆర్ఎస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. బట్ ఎంతమంది వేసారు మీరు ఓట్? ఏపీ అయితే వేయరా ఓటు? బీఆర్ఎస్ నేను అనేది ఎవరు నోటా? నోటా ఏం చేస్తారయ్యా? వేరే ఆల్టర్నేట్ లేదు, నువ్వు వెళ్ళి నించునే వరకు, అంతే కదా. నీకు వాళ్ళు వర్త్ కాదు అనిపించింది అంటే వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఇంకా నెక్స్ట్ నువ్వు వెళ్ళి నించోవాలి. సో అదే, సో వెయ్యాలన్నమాట. అంతెందుకు, ఇక్కడ మన ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కదా, పేపర్ లీక్ అయిందని బాధపడతారు, అన్నీ చేస్తారు, ఎలక్షన్స్ వస్తే ఓటేరు. నాకు పిచ్చెక్కుతుంది, మీకెందుకయ్యా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ అనిపిస్తుంది. మనం చేంజ్ తీసుకురావాలనుకుంటుందే సిస్టంలో. వీఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ వెరీ సూన్. దట్ ఈస్ అవర్ ఆస్పిరేషన్ అట్లీస్ట్. దెన్ యూ వాంట్ ఓట్. ఎట్లా వస్తుంది మార్పు? నీ దగ్గరే మార్పు లేదు. మీరు చదువుకోని వాళ్ళు మా ఊరికి ఫంక్షన్కి వెళ్తే, రేపు ఎలక్షన్స్ కదా ఉంటున్నావు నానమ్మ అని అడిగితే, రేపు ఎలక్షన్స్ కదా ఎట్లుంటాను అని అంటుంది. మనోళ్ళు ఇక్కడ వెళ్ళట్లేదా, యు ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద సఫరర్ ఫర్ దీస్ పొలిటికల్ గేమ్స్ కదా అని అంటే, ఏం వెళ్తాంలే అంటే అసలు దిమ్మ తిరుగుతుంది అసలు. సో నాలెడ్జ్ ఇస్ డిఫరెంట్, విజ్డమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాన్ని ఎంత మనము యూజింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. విజ్డమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సరే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్కి వేయాల, ఎంపీ కన్నా వేయాలి కదా, అది కూడా వేయలేదు మబ్బు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఆస్పిరెంట్స్. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నాట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్, అంటే who are not voting, I'm against them. It may be my friends or anyone else for that matter. ఎవరే సార్ లాస్ట్ టైం ఓట్స్ ఎలక్షన్? నిజంగా చెప్పండి, ఓట్స్ నువ్వు వేయలా? వేసావా నువ్వు? ఓకే. సో అట్లా ఎందుకు వచ్చాం మనం అక్కడికి అసలు? ఫార్మ్స్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ mangrove cover. So we all know that mangroves are very important for coastal protection, right? So the total mangrove cover is reported at 4992 square kilometers. That is approximately 5k square kilometers, indicating a stable status with no significant change. So 2021 lo ela undo ippudu ante undi. There is no significant change. Approximately around 5000 square kilometers of mangrove cover is present in India. Okay. Next, so top states by forest cover. So area wise, we have number 1 Madhya Pradesh, number 2 Arunachal Pradesh, number 3 Chhattisgarh. మీకు కావాలి అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ బ్రాకెట్స్లో రాసుకోండి ఇలా. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ రాసుకోండి ఏరియా వైజ్. What is difference between area wise and percentage wise? Number of square kilometers irrespective of size of the state.
See, Madhya Pradesh is the one of the biggest states in India, whereas Arunachal Pradesh is not that big state in India. But then the area, chudandi ikkada, Madhya Pradesh 77k, whereas Arunachal Pradesh we have 66k, 66,000 square kilometers. So we are considering the area size. So ikkada area size chustunnam, ikkada percentage ante irrespective of area size, the quantity, let's say this is 100% anukunte, if 90, this is 90%. So 10% we have the other things and 90% we have forest. So this is not respective to size. And percentage wise, we have the Lakshadweep, the highest percentage of forest cover. We have around 91.3%. Try to write these one in brackets. Mizoram, 85.3% of forest cover. And Andaman and Nicobar, we have 81.6%. Next, carbon stock. What is meant by carbon stock? Storing of carbon, especially in the woods. Forest plants came on wood day kada. Yes, carbon stock. So carbon stock, India's forest achieved a carbon stock of 30.43 billion tons of CO2 equivalent, means carbon dioxide equivalent. Ante what is meant by carbon stock? If there is a forest in this area, so it will absorb the carbon dioxide kada. So what is the quantity of carbon dioxide it is absorbing? It is absorbing around 30.43 billion tons of carbon dioxide. So the forest in India are able to absorb that much, retain the carbon dioxide in them in the form of wood. So thereby we are reducing this much of carbon dioxide. So we are traveling towards the climate change goals of India. Next, forest fire incidents. So there has been a notable decline. So decline endante, is it a positive thing or a negative thing? Positive, right? So there has been around 2 lakh fire incidents in 2023 which were reduced from 2.23. So 2.2 lakh nunchi it was reduced to 2.03 lakh. So the fire accidents or the forest fires are reduced. So this is one good sign for Indian climate. Calculated ante how much carbon dioxide it is taking anedi daan batti chestam annamata. అంటే అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్వాంటిటీని మనం మెజర్ చేస్తాం కదా మన అట్మాస్ఫియర్లో. సో ఇంత ట్రీస్ ఉంటే ఇంత చేస్తాము అని వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అనమాట. అది బిలియన్ టన్స్, అది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎట్లయితుంది బిలియన్ టన్స్ అది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ in the entire geography of India, to the extent of geographical India, వాళ్ళు ఆ క్వాంటిటీ ఇంత ప్లాంట్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఈ ప్లాంట్ ఇంత తీసుకుంటుంది, సో ఇన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇంత తీసుకుంటుంది అని దే ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ నంబర్. So we'll take a break and we'll continue with the Ramsar site. Okay. So coming back, we have one important thing called as Ramsar site. What is Ramsar sites? Wetlands. Okay. And more? What is Ramsar first of all? Yes, a city in Iran. Okay. So the definition, official definition of the Ramsar site is a wetland site designated to be of international importance. Okay, so under the Ramsar Convention, especially for a water habitat. Okay, so what is the purpose? To conserve the global wetlands and their biodiversity. Global wetlands and to conserve their biodiversity. So to ensure wise use of wetlands through national action and international cooperation. Okay. సో రామ్సర్ సైట్ డెఫినేషన్ అనేది మీకు అఫీషియల్గా గుర్తుండాలి. అండ్ ఆల్సో పర్పస్.
Next, what will be the criteria? So, supporting a rare or endangered species, number 1, we have to have being a habitat for migratory birds and maintaining biological diversity. So, that is the biodiversity, and also supporting fish spawning grounds or the unique wetland types. So, these are the different criteria which are important for a site to be recognized as a Ramsar site. Okay. So, as of February, we have around 89 Ramsar sites in India. 89 total number of Ramsar sites in India. So, when did this Ramsar convention has happened? 1971. Where does it happen? Ramsar, which is a city in Iran, for the conservation and sustainable use of wetlands. So, what were the recent additions to the Ramsar sites? So, in August we have been additions of some important wetlands. Okay. Right. So, Nanjarayan Bird Sanctuary, Tamil Nadu. Nanjarayan Bird Sanctuary, Tamil Nadu is one important site which is added to the total list of Ramsar sites. So, it is a habitat for the local and the migratory bird species, which is approximately around 125 hectares. Nanjarayan Bird Sanctuary, Tamil Nadu. So, it supports around 130 bird species. And also plays a crucial role in agriculture by providing water for irrigation facilities. Next, second important one is the Kazuveli Bird Sanctuary, again in Tamil Nadu. It's around 5,000 hectares, which is having a brackish water wetland. So, we already know what is meant by brackish, right? Located approximately near to the Bay of Bengal. Here we see a breeding ground for approximately 40,000 migratory birds. So, these are the different types of species: the flamingos, the pelicans and the storks. So, one is Nanjarayan and the other one is Kazuveli, both in Tamil Nadu. Next we have the Tava Reservoir, which is in the Madhya Pradesh. See, those two are Tamil Nadu. This one is in the Madhya Pradesh. So, situated at the confluence of Tava and Denva rivers. So, it is around 20,000 hectares. So, located within the Satpura Tiger Reserve. So, here we have tigers, we have the wetlands which are supporting the aquatic flora and fauna. We have fish species and also migratory birds. So, we have tigers, we have fish species and the migratory birds in this Tava Reservoir. So, these are added in August to the Ramsar list. Next, in February, that is last year, there have been some additions, that is the Magadikeri Conservation Reserve, which is in the Karnataka. Magadikeri Conservation Reserve, which is in the Karnataka.
So it is having a rich biodiversity where we have different types of bird species and all. Okay. Next one is the Ankasamudra Bird Conservation Reserve, Karnataka. So totally we have seen 5, 2 in Tamil Nadu, 2 in Karnataka, 1 is Madhya Pradesh. So Ankasamudram Bird Conservation Reserve in Karnataka. So it is a biodiversity place where it is supporting almost around 240 bird species. So where nesting is taking place, a roasting ground for water birds like the painted stork and the black-headed iblis. So 5, compulsory you have to remember these things, okay. So number 1 we have the Nanjarayan Bird Sanctuary in Tamil Nadu. We have the Kazuveli, number 2, which is in the Tamil Nadu, and number 3 we have the Thawa, which is in Madhya Pradesh, and next we have the Magadikeri and Ankasamudra. These are the 5 recently added, so you have to remember them. Next, the Aganashini Sanctuary, Karnataka. So it is around 4,000 hectares, that is 5,000 hectares at the confluence of Aganashini river with the Arabian Sea. So it is seen as a flood and erosion risk mitigation strategy. Okay. So it is protecting us from the erosion process as well as from floods. Basically the roots of these type of wetlands, the plants, the aquatic system entirely supporting the very strong root support system anamata. Plants annitiki kuda chaala strong roots untayi. So dani valla manamu they are very strong. So floods ni aaptundi, sudden water ni raakunda aaptundi, and also soil erosion ni aaptundi. Next, Karaivetti Bird Sanctuary, Tamil Nadu. Next, Longwood Shola Reserve Forest in Tamil Nadu. So they are having tropical montane forest ecosystem, that is the tropical mountainous forest are present on this reserve area. Longwood Shola Reserve Forest. So these are the 5 things which are added in February. So August editions are 3. What are those? The Nanjarayan Bird Sanctuary, the Kazuveli Bird Sanctuary, the Tawar Reservoir. So these are the 3 things which are added in the August 2024. Coming to the other ones, we have the Magadikeri, we have the Ankasamudram, we have the Aganashini, we have the Karaivetti, and we have the Shola Reserve Forest in Tamil Nadu. These 5 are added in the last year February. So total 5 plus 3, 8. So here you are going to study 8 Ramsar sites in as part of our current affairs. Okay. So you have to remember the definition, especially for mains writing you have to give the official definitions only, and you have to write the purpose. You have to remember the different types of criteria. Which among the following will be the criteria for the
selection of a particular site as Ramsar site and adiginappudu, you should be able to understand this. Okay. Next, so these are different types of information. Like in 1971 we have signed it at the Ramsar, a city in Iran, and totally we have 89 Ramsar sites. So in which 8 we have learnt it today, right? Next important report is the State of the World's Forest 2024. So we have already seen the statistics of the Indian forest, yes, 2023, and this is the latest report. We are talking about the world forest, the global forest trends. So coming to the deforestation trends in the globe, we have the global forest deforestation has been declined from 15.8 million hectares to 10.2 million hectares. So during 1990 to 2002, on average every year 15.8 million hectares were cut down. Okay, so during 2015 to 2020 around, it came down to 20.2 million hectares loss of tree cover every year on average. Okay, 10.2. So almost it has reduced by 50%. The deforestation trend ante example, this is the forest. So ఇది దీన్ని ఫారెస్ట్ కవర్ని తగ్గిస్తే డిఫారెస్ట్రేషన్ అంటాం కదా. సో ఈ ఇది ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 15.8 million hectare లాస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్. సో ఫారెస్ట్ వేర్ shrinking at this hectares, million hectares, but now it came down to 10.2 million hectares. అంటే డిఫారెస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది తగ్గింది అని చెప్తున్నారు బేసికలీ. అఫారెస్ట్రేషన్ పెరిగినట్టు కాదు దీని మీనింగ్. డిఫారెస్ట్రేషన్ తగ్గటం అని అంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. అఫారెస్ట్రేషన్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కదా, మనం ఫారెస్ట్ ఇంక్రీజ్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. డిఫారెస్ట్రేషన్ అంటే ఓన్లీ ఫారెస్ట్ తగ్గించడం గురించే మాట్లాడుతున్నాం. అంటే మన పర్పస్ కోసం మనం డిఫారెస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం కదా, అది తగ్గిస్తున్నాం. అంటే అంత ఇండిస్క్రిమినేట్గా వీఆర్ నాట్ కటింగ్ డౌన్ ద ఫారెస్ట్, అది. సో టోటల్ డిఫారెస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ 1990 to 2020 was around 420 million hectares. This was the loss of forest during 3 decades. Next, forest area distribution. So in 2020, forest covers around 4.1 billion hectares, around 31% of the entire globe. What is the ideal? 33.3%. What India is having? Okay, whatever. So 31%. So ours is less than the global average. So Russia, Brazil, Canada, USA, China account for 54% of the total global area of forest. So Russia number 1, number 2 Brazil, 3 Canada, 4 US, 5 China. So 5 countries together are contributing for 54% of the total forest cover. 5 countries. Try to remember these names also: Russia, Brazil, Canada, US, China. And we have the Australia, Democratic Republic of Congo, that is number 1. This is Congo 2, Indonesia 3, Peru 4, and India 5, which contribute to the 2/3 of the global forest. So 2/3 means around 66.6%, right? So 1, 2, 3, 4, 5 countries are contributing to 66.6% of forest area. Australia, Congo, Indonesia, Peru and India. So try to remember these things. These things will be interchanged by the UPSC examiner.
So try to remember that. Endukante this is the recent report, you need to have a proper understanding about this topic. Okay. So the regional and the national progress. Coming to the regional trends of global forest, in 2020 countries like China, Australia, India reported forest gains. Obviously మనకి ముందు కన్నా ఇప్పుడు there has been increase in the forest at the local level కదా. So even the world report is telling that China, Australia, India are having increase in the forest. Okay. So the Indonesia's deforestation dropped by 8.4% in 2021-22, the lowest since 1990. Why Indonesia is having so much prominence with respect to forest? The tropical evergreen. Indonesia being primarily situated in the equator belt, it is having high temperature and also it is having high water resources. So the forest there are very lush and evergreen. Okay, for the purpose of economic development, we have been cutting down the forest in Indonesia indiscriminately. So this has been now dropped to 8.4%. So the percentage of reduction of forest has been reduced in Indonesia. This has been lowest since 1990. Okay. So Brazil reduced deforestation in the legal Amazon by 50% in 2023. Means what? Amazon forest. లోపల ఎడిటింగ్ అవుతుంది, అదేదో సౌండ్స్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే. So Brazil reduced the deforestation. Next, Africa reduction in the deforestation rates around from 2016 to 2020. So there was a in Africa region also, continent also, there has been reduction when compared to this one years. Okay. So this is the regional trends and threats from wildlife and pest. So in 2023, the wildfires burnt around 383 million hectares, emitting around 6,867 megatons of carbon dioxide, more than double the European Union's annual emissions. So what are wildfires? Because of increase in temperatures or for that matter any other anthropogenic reasons, there will be fires in the forest areas. So we have seen many movies also, the forest fires, right? So because of that there is increase in carbon dioxide, ante kada. See, wood is also a type of fossil fuel, right? So burning of wood will give us so much of carbon dioxide release. So in 2023 we have around 383 million hectares which have came under the wildfires. So it released almost around 6,867 megatons of carbon dioxide. So మనం అన్ని కూడా పొటెన్షియల్ ఎలా కంపేర్ చేస్తాం? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే. సో this was more than European Union's annual emission. So European Union is an economical and political grouping, right? So combined all of the countries in the European Union, it is more than the double in just 1 year. Next, the boreal fires in 2021 contributed to 10% of the global emissions. So the fires in the boreal forest have been contributed to 10% of global carbon dioxide emissions. The pests continue to threaten the forest, right? Next, mangrove area changes. Mangrove area changes. So the global mangrove area stands at 14.8 million hectares, with South and Southeast Asia covering 44%. South and Southeast Asian continent is contributing to 44% in this entire 14.8 million hectares. Next, the loss of mangrove slowed by 23% from 10 to 20, and also gains have also declined.
So the loss has been declined and also the increase of the mangrove forest have also declined. అంటే అట్లా తగ్గట్లేదు, ఎక్కువ పెరగట్లేదు కూడా. So what are the key threats observed in the mangrove areas is the aquaculture, the agriculture conservation and the natural retraction. So these are the main issues which are seen in the mangrove areas. Next, resilience of mangroves. So despite a net decrease in global mangrove area from 2000 to 2020, the mangroves show resilience with natural growth outpacing losses. Ante there is a net decrease, kakapothe they are strong enough that they are negating the effect of the losses. Ante ekku peragala ekku taggala basically. That is the point. Next, what is meant by sacred groves? What are sacred groves? What is meant by the term sacred? Pavitrata in Telugu. Avuna? Sacred means something having a unique value, sanctity value. Grooves means plants, right? Type of plants. Sacred grooves are something which are basically having sacred value with respect to population who are residing. Okay, generally forest lo evaru untaru, tribal people. So that particular patch of land is treated very sacred by the local communities. So that is why we are calling it as sacred groves. Every tree, every forest plant is not treated as sacred. Now at the home level manam teeskunte, why only tulsi tree is treated as sacred? Because of its own importance in the religious or cultural point of view. In the same way, manaki sacred groves are the patches of forest or natural vegetation which are protected by the local communities due to their religious or cultural significance. Okay. So they are often associated with local deities, the spirits, the ancestors, and are considered sacred spaces, where cutting of trees, hunting and other activities are traditionally prohibited. So edaithe manam unique, sacred and feel avutamo, can we destroy it in any way? No. Example, tulsi chettuki neelu poyalanna snanam cheskoni పూజ చేసుకునేటప్పుడు దీపం పెట్టి వాటర్ పోస్తాం కదా, అంటే అంత వాల్యూ ఇస్తున్నాం మనం. దాని అర్థం ఏంటి, అంత మనము ఎనర్జికల్గా ఫ్రెష్ ఉండాలి అని చెప్పి వీఆర్ డూయింగ్ అ వాటర్ బాత్ ఇంట్లో ఎట్ ద హోమ్ లెవెల్. ఇన్ ద సేమ్ వే they will also avoid all the traditional things like the cutting down of trees, hunting and other activities which are not possible at all. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి నేను ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాని నేను తీసుకుంటాను, లేకపోతే ఐ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద మేజర్ అండ్ మైనర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దట్ సాక్రెడ్ గ్రూవ్ అంటే ఒప్పుకుంటారు? మేమే ఏం చేయము, మీరు ఎట్లా చేస్తే ఒప్పుకుంటాము అంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కల్చరలీ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ sacred groves ane. Okay, next, what are the key features? They are ecologically rich. So why? Because they are home to many rare, endemic and medicinal plants. Ante some type of rare medicines. Endemic means they are located in that particular area only. Endemic ante which are only available in that particular area. In other areas you can't find that. That is the meaning of endemic. So they have rare, endemic and medicinal plants. Okay. So ఇప్పుడు మనం తులసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే there are some unique features which are only special to తులసి than the other plants కదా. ఎన్నో ప్లాంట్స్ ఉంటాయి మనకి, ఎన్నో ప్లాంట్స్ని మనం గ్రో చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఓన్లీ some plants are having that uniqueness of having the cultural importance. కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కింద ఎందుకు కూర్చుని తినమంటారు? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్. అవునా? భోజనం చేస్తారు వన భోజనాలు కార్తీక మాసంలో. యూ డోంట్ నో, యు ఆర్ కల్చరలీ వీక్. వినలేదా అసలు? కార్తీక మాసంలో ఒక రీల్ ట్రెండ్ అయ్యేది ఏంటి అని అంటే,
ఉసిరి చెట్టు కింద తినాలి కదా అని ఒక ఆవిడ ఇట్లా ఉసిరి చెట్టు వెనక కట్టేసుకొని ఇక్కడ లీవ్స్ వచ్చేలాగా పెట్టుకొని కూర్చొని తింటూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఓకే, సో biodiversity hotspot. So they preserve a lot of variety of flora and fauna. They might be vanished elsewhere. ఇక్కడ ఏ హంటింగ్ లేదు, ఏ కట్టింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ protection to this flora and fauna, and there is no problem of diminishing. Okay, so this is no human interference. So traditionally the entry may be restricted and resource extraction is limited or forbidden. Either it is very limited, like they may collect some fruits or etc., or nothing is there, no collection or no extraction of the major or minor resources will take place. So ekkadaithe there is no human intervention, the forest will become a very natural or very self healing. అవునా, అక్కడ మనం ఒక చెట్లు ఊరికే కొట్టేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అవి మళ్ళీ గ్రో అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దే ఆర్ ప్లెనిషబుల్ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ, దే విల్ గ్రో బై ఇట్ సెల్ఫ్, కానీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అవి గ్రో అవ్వగానే మళ్ళీ కట్ చేసామనుకోండి, గ్రో అవ్వగానే మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్సో రీడ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ రికవరీ కదా. సో దే విల్ బీ జనరలీ వర్జిన్ ఇన్ నేచర్. సో వాట్ ఆర్ వర్జిన్ ఫారెస్ట్? So virgin forest are the pure or the natural forest which are growing by themselves. ఇప్పుడు మనం ఊరికే కట్ చేసి చేయటం కాదు. ఓకే, సో దే విల్ బి ప్యూర్లీ వర్జిన్ ఇన్ నేచర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్. దే ఆర్ లింక్డ్ టు రిచువల్స్, ఫెస్టివల్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ బిలీఫ్స్. సో చాలామంది దేవుళ్ళు ఉంటారు ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో. దో సాక్రెడ్ గ్రూవ్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ ద importance, cultural importance. So these are the examples. Please write a note of it, make a note of it. Sarna, it is in the Jharkhand. Devarai, Maharashtra. Kavu, Kerala. Orans, Rajasthan. Sitankadu, Tamil Nadu. La Kindang, Meghalaya. So these are the examples of the sacred groves and the respective states. Right? Okay, next. So as part of our sustainable development, there is one important project called as Million Miyawaki project. Million Miyawaki project. Very good. So this is a urban afforestation technique, okay, which is popularly based on the Miyawaki method. To plant 1 million trees in urban areas with using dense, fast growing native forest. So what is the point is, Million Miyawaki means using a Miyawaki technique, method, we are going to plant 1 million trees so that we can grow urban forest. See, what is a major issue with the urban climate or urban environment? There is deforestation at a very high rate. Avuna? There is encroachment of forest lands, there is increase of the cement buildings which is causing the urban heat island. So this is the issues which is plaguing the urban environment. So how can we handle it? So then came this Million Miyawaki technique, where we are going to choose the fast growing native plants. Okay, so why native plants? Whenever we are selecting native plants, they can have a higher ability to adapt to the climate. They can grow at a faster rate. So
This technique primarily is meant for urban forest, increase of urban forest. We are selecting dense. Dense means guburu, right? Where we have higher canopies. Why we need to have higher canopies? Higher photosynthesis, higher absorption of carbon dioxide and extra release of oxygen. So, dense, fast growing native forest. Okay. So, it is developed by Dr. Akira Miyawaki, a Japanese scientist, botanist. So, who is dealing with the plant science. So, what it involves? So, the process is that the native species are being selected. So, they will be grown at very close spaces. Ante per square kilometer area ki around 3 to 5 saplings will be placed. Ante దగ్గరగా పెంచుతారు అన్నమాట. నేటివ్ స్పీషీస్ని చాలా దగ్గరగా ప్లేస్ చేసి పెంచుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పేస్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో తక్కువ ఏరియాలో వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ అన్నమాట. సో క్రియేటింగ్ self-sustaining forest in a shorter span, that is 10 to 20 years instead of some more than 50, 100, 150 years. ఒక్కొక్క మర్రి చెట్టు పెంచాలంటే మనకి ఎంతెంత ఏజ్డ్గా ఉంటాయి కదా మర్రి చెట్లు. ఇన్ మహబూబ్ నగర్ వీ హ్యావ్ ద ఓల్డెస్ట్ బనియన్ ట్రీ. దాన్ని పిల్లల మర్రి అంటారు అనుకుంటా కదా. సో అలా అనమాట. అట్లాంటి ప్లాంట్స్ బదులు విచ్ విల్ గ్రో ఎట్ అ ఫాస్టర్ రేట్, we need to take the native species, we need to make them grow at a very faster rate, we need to space the seeds at a very closer place. So then it will result in the dense multi-layered vegetation. What is multi-layered vegetation? Okay, అంటే ఒక దగ్గర ఒక ప్లాంట్ ఒక దగ్గర. No. So what is that is, see let's say this is a forest area. So here we are having a big tree and here we will have a smaller tree and here we have shrubs or thorns and here we have grass. So this is multi-layer of vegetation which is typically seen in the evergreen forest. Multi-layered forest ante this is one layer, this is second layer, third layer, fourth layer. So we have shrubs, subtree, tree and other canopy layers. అర్థమవుతుందా? డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది, ఆ పెద్ద చెట్టు కింద మామూలు చెట్లు, అగైన్ అ స్మాలర్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీస్, లైక్ దట్ మల్టిపుల్ లేయర్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? So to plant 1 million native trees in cities using the Miyawaki technique. So million Miyawaki antene we are able to understand that we need to plant 1 million, right? So the focus is on the urban biodiversity, improve the air quality, reduce urban heat. Why? Because the carbon dioxide is being absorbed. Carbon dioxide is one of the major greenhouse gas which is affecting us. So thereby we can reduce the urban heat problem. Next, who are the participants or the stakeholders? They are the citizens, of course. Citizens, the NGOs, the corporations and the local governments. So it can't be done with single person. It is a multiple stakeholder approach which needs the support of every stakeholder. Next, what can be the locations for planting trees? Generally it will be the metropolitan cities like the Delhi, Bengaluru, Mumbai, Chennai. So all the metropolitan cities including Hyderabad, Kolkata, etc., every city requires this type of technique to make the cities self-sustainable. So what is the SDG goal which deals with the sustainable cities and communities? అయిపోయింది. సీరియస్ మంచిగా వింటున్నారు క్లాస్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్?
మీరు మియావాకీ సిటీ అని కొడితే మనకి ముంబై చూపిస్తుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ important spaces for this technique. So we have the Chennai, the first major city to experiment on a large scale. We have the Mumbai, which launched the Miyawaki forest to improve the green cover. And we have the Delhi NCR, that is a national capital region, Delhi. We have several urban parks and schools have adopted this method. అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, చాలా పార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అంటే దే విల్ బి గ్రోన్ ఎట్ అ స్మాలర్ డిస్టెన్స్ కదా. సో అక్కడ మనకి డెన్స్గా ఉంటుంది అనమాట, ట్రీ కవర్ అనేది చాలా హ్యూజ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ పార్క్స్ అండ్ ద అర్బన్ మియావాకీ పార్క్స్. So any answer you are writing related to the urban areas, urban climate, urban environment, you need to include this example, Miyawaki method, million Miyawaki. Okay, another important current affairs is the NABARD's Climate Strategy 2030. NABARD's Climate Strategy 2030. What is the objective of this initiative? Okay, ma'am and piluste. Okay, to support India's green transition by mobilizing finance for climate resilient and sustainable development, especially in rural areas. So this is the initiative which funds especially for climate resilient and sustainable development projects, especially in rural areas. Why rural areas? Because in the rural areas the investment, the infrastructure problems are very wide. If there is a Ambani who want to, whether he will invest in the cities for different types of climate resilient projects or anything else for that matter, or will he invest in the rural areas? Obviously everyone, for that matter any commercial person, any business person will invest more in the urban areas. Why? Because of the more number of facilities available there. So that is why NABARD want to take an initiative in the rural areas. Next, why do we need this project? We are already having the renewable energy projects, etc. Why do we need it? Why? Because India requires 170 billion per year in green financing till 2030. Because we are having high goals, like we need to produce our 50% power from renewable sources by 2030. So in the high goals unnappudu we need to have initial investments also at a very higher rate to, then only they both can match each other. Goal ikkada mana finances ikkada unte match avutunda? No. So that is why we need to have high financing. So we need to have $170 billion per year. This is 25. So for 6 years we need this amount. So in 1920 we only had $49 billion mobilization for climate resilient projects. So manak requirement enti ikkada unnadi enti. So there is a huge gap, right? So that is why we have started this initiative. Okay, so what are the 4 pillars? There are 4 important pillars. Okay, so one will be accelerating green lending. So we need to support the eco-friendly projects across any sector. See, if I want to establish a business but I want to adopt the solar electricity, so government need to support me. ఏమిస్తుంది? సబ్సిడీ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్, రైట్? మనము ఫార్మర్స్ రిలేటెడ్ ఒకటి సోలార్ స్కీమ్ చదివాము, గుర్తుందా? 30+30+40, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, farmer. So in the similar way we need to get subsidies so that we will be motivated to adopt climate resilient infrastructure. So for that matter we need to take green lending.
వీ నీడ్ టు యాక్సిలరేట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు అప్పుగా అయినా గవర్నమెంట్ ఇస్తే నేను ఏదో చేసి కొనుక్కుంటాను కదా. సో గ్రీన్ లెండింగ్ మస్ట్ బి ఇంక్రీస్డ్. సో broader market making role. So we need to develop green finance products and ecosystem. Ante if at all someone is using some type of product, if that is a green product, what is green product? Eco friendly, like they are not releasing any carbon dioxide emissions. Okay, then we have to promote those type of products. Appudu a company will be motivated because they are getting economy, they are getting finances, so they will be motivated, and us being a part of a clean climate. Next, internal green transformation. So NABARD to adopt sustainability in its own operations. So NABARD loans gurinchi, finances gurinchi strategy participate cheyadame gaadu, first it is going to make itself self sustainable. అంటే కదా వేరే వాళ్ళకి చెప్పే ముందు మనల్ని చూసుకోమంటారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీవ్యాంప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద గ్రీన్ బేసిస్. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజిక్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, మొబిలైజేషన్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ట్యాప్ international climatic funds and the forge partnerships. So we need to have international collaborations and the technology transfers etc. which are required for a climate resilient infrastructure. Okay, so these are the 4 different pillars. So you need to remember this. Why? Because which among the following are the included in NABARD strategy means what? You have to write or you have to remember all of these. Okay. So next, NABARD Green Lending Facility. So what is this? A dedicated scheme for the green projects. Okay. So who are the eligible borrowers? The government bodies. Borrowers, not lenders. Borrowers అంటే తీసుకునే వాళ్ళ అప్పు. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి కదా డబ్బులు. సో దానికోసం ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్లీన్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో బీ గెట్టింగ్ లోన్స్ ఫ్రమ్ ది NABARD. Government bodies, cooperatives, MSMEs, startups. So these are the eligible bodies. Next, eligible projects like the clean energy, water, sustainable agriculture etc. So anything related to clean energy where we are not imposing or where we are not releasing the greenhouse gases which will aggravate the climate change. Next, the loan amount up to 95% for government owned entities. So government owned entities until like this, right? If I need 10,000 rupees, around 95,000 will be given as loan. ఎంత బాగుంది కదా. అంటే 5% అమౌంట్ ఉంటే మన దగ్గర ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బోర్న్ బై ద, అంటే నాట్ మన దగ్గర, గవర్నమెంట్ దగ్గర, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఎంటైటీస్, everything is given by the NABARD. Next, for us we need to have around 75 to 85%. So if we have around 25 to 15,000 rupees, then the remaining will be paid by the, given as loan by the NABARD. Okay, so repayment, how we have to repay it? So we can repay it up to 20 years of time. So the duration is very long. So thereby we are not having any pressure to forcefully pay the monthly EMIs. ఫోర్స్గా పే చేయమంటే అబ్బా ఇప్పుడే నెలకి ఇన్ని వేలు ఇన్ని లక్షల కోట్లు, ఐ మీన్ మనకి వేలు వాళ్ళకి లక్షల కోట్లు ఎవడు కడతాడు అని అనుకుంటాం కదా. సో దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ డ్యూరేషన్ విచ్ విల్ నాట్ ప్రెషరైజ్ ద ఎంటిటీ. సో దిస్ ఈస్ ది lending thing. So what is the significance of this scheme? So it will boost India's efforts to the net zero goals by 2070. Next, it encourages climate resilient rural infrastructure. మనం స్టార్టింగ్లోనే చూసాం రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ప్రయారిటీ అని చెప్పి, రైట్? రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇట్ ప్రమోట్స్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో క్లైమేట్ యాక్షన్ ఇస్ SDG 13 ఏమన్నారు 13. సో SDG 11 సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్, రైట్? ఇంకేమి క్లైమేట్ దీని రిలేటెడ్ ఇంకేమి వస్తాయి మనకి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ SDG
6 or 7, I don't remember it properly. So development of infrastructure is also a part of sustainable development goals. So in this way, one scheme or one strategy will help in achieving multiple SDG goals, sustainable development goals. Okay. Next, new labeling rules for green products, that is the eco mark rules. The Eco Mark Rules 2024 are updated guidelines for eco labeling products in India, replacing the earlier 1991 rules. So, being India in the most populous country, 1991 ekkada, 2024 ekkada. So, this huge, more than 3 decades, we don't have an update of the rules. 91 situation enti, 2024 situation enti. See, this is the things which are making India still far behind. Kada. So, eco mark rules. So, what is the objective? To promote eco-friendly consumer choices. So, example, I have na bike example story cheppa kada already. So, na bike example lo I can buy a normal Activa or I can buy a EV vehicle. So, there should be efforts to make me to buy a EV vehicle rather than the Activa, normal conventional Activa. Okay, so my choices need to be widened. Ante ippudu na issue enti EV vehicle teesukovalante I can't travel long distances and there is battery problems. So, they need to be addressed to make my choices eco-friendly. Avuna? So, we need to focus on that and encourage sustainable production and support the lifestyle for environment mission. This is launched by PM Modi. In his Man Ki Baat program also he talks about life mission. And for that matter, any international climate related conferences, he used this life mission. Okay, so it is implemented by the Central Pollution Control Board, which sets the environment criteria. So, who sets the criteria? That is the CPCB, Pollution Control Board. Next, Bureau of Indian Standards certifies the eligible products. So, criteria pettedi Pollution Control Board. Who is giving the certification? BIS. What is BIS? Bureau of Indian Standards. BIS hallmark gold antam. Avuna? The gold products which are certified by BIS are taken as proof of quality. In the same way, if it is certified by the BIS, we can have a proof of its quality. Avuna 916 bangaram mark lekunda manam kontam itla untadi kada some triangle shape lo. Sorry. Not triangle adi. So itla untadi kada. Aa mark enta adi lekunda even manam bank ki velli loan pettalanna mark chustaru telusa. Even though they are what mana అది గోల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఏమంటారు, ఓకే ఏదో ఒకటి. సో వాళ్ళు దే ఆల్సో సర్చ్ ఫర్ దిస్ బిఐఎస్ మార్క్, గోల్డ్ స్మిత్. ఓకే, సో గోల్డ్ స్మిత్ విల్ సీ దట్ ఈవెన్ వాళ్ళు అది ఇట్లా రబ్ చేసి చూస్తారు కదా, చేసి చూసినా కూడా దే విల్ సర్చ్ ఫర్ దట్ మార్క్ సో దట్ ఈస్ దట్ 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ఆర్ నాట్ అనేది దే విల్ చెక్. హాల్ మార్క్, అదే హాల్ మార్క్ చెక్ చేస్తారు. ఆ హాల్ మార్క్ ఇచ్చేది బిఐఎస్ కదా అది. సో that is the thing. So what can be the products? It can be cosmetics, it can be edible oils, detergents, textiles, soaps, electronic items. So these are different wide range of products where we can encourage this eco marking. నిద్ర వస్తుందా? అయ్యో, నైట్ ఎప్పుడు పడుకున్నావు చెప్పు. తిన్నావా? టిఫిన్ అయిందా? ఏం తిన్నావు? పూరియా? పొద్దున్న రైస్. మీరు చెప్పాలి మీ హాస్టల్ వాళ్ళతో అలా రైస్ ఐటమ్స్ పెట్టొద్దని. మమ్మల్ని ఏమని? ఓకే, నేను పర్సనల్స్కి వెళ్ళట్లేదులే. బట్
నైట్ ఎర్లీగా పడుకుంటే 10కి ట్రై చేస్తే 11:30 కన్నా నిద్ర పడుతుంది. 11:30కి పడుకున్న అట్లీస్ట్ బై 6:30 యూ కెన్ బి అవేక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రెషన్ అప్ అండ్ బై 7 యూ కెన్ రీచ్. మీరు అబ్బాయిలు ఎంతసేపులే కానీ 7 యూ కెన్ రీచ్. ఓకే, సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఎకో మార్కింగ్ ఉంటే దట్ విల్ బీ అ ప్రమోషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, next, this is another important thing called greenwashing. So what is this concept? So greenwashing is nothing but a false or misleading promotion of products or services or practices as environmental friendly when they are not. అంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎట్లా అంటే ఆ మూవీ ఒకటి వచ్చింది సిద్ధార్థది, అంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ అన్నీ చాలా ఇదిగా జరుగుతాయి కదా. సో వాళ్ళు ఏదన్నా చేస్తారనమాట వాళ్ళ సేల్ కోసం, ఫుడ్ సేల్ కోసం. ఐదర్ దే విల్ టెల్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆర్గానిక్, దిస్ ఇస్, ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి చెప్పండి ఆర్గానిక్ అని చెప్పి ప్రోడక్ట్స్ బయట. అవి నిజంగా ఏవి ఆర్గానిక్ ఏవి నాట్ ఆర్గానిక్ మనకు అసలు తెలుసా? తెలియదు. సో గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ మేకింగ్ us బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ గుడ్ ప్రోడక్ట్స్ బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్. ఇట్ కెన్ బి ప్రోడక్ట్, ఇట్ కెన్ బి సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్. అవి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్తున్నారు కానీ వాటికి ప్రూఫ్ ఉండదు. చాలా ఏమైపోయాయంటే దిస్ గ్రీన్ వాషింగ్, అందరం ఇప్పుడు మనం హెల్త్ కాన్షియస్ అయ్యాము, క్లైమేట్ కాన్షియస్ అయ్యాము. సో దిస్ గ్రీన్ వాషింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అ ట్రెండ్ అనమాట. అందరూ ఉన్నది లేకపోయినా దే టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి చెప్తారు. బట్ ఒరిజినల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్. ఎందుకంటే ఒరిజినల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దే విల్ షో ద ప్రూఫ్స్. They are not there. It is purely a marketing strategy, commercial marketing strategy. Okay.